and here in Biafra is where we worship. The issue surrounding Mazi Nnamdi Kanu is the political game by the Southeast governors, as you will hear soon. I don't think that the situation surrounding Nnamdi Kanu's detainment is complex because it's the legal negligence of international community being complicit over their treaty against extraordinary rendition by the Nigeria state. The situation surrounding Nnamdi Kanu's detainment is certainly controversial and raises questions about international law. Here's why it's considered complex, even though you feel it's a clear-cut case of legal negligence. International law nuances. While the concept of extraordinary rendition is criticized for potentially violating human rights, there are no universally accepted legal definitions or clear enforcement mechanisms. Interpretation differences. Countries can interpret international law differently. Nigeria might argue that Kanu's case doesn't fall under the definition of extraordinary rendition or that other legal justifications exist for his detention. Limited enforcement. International law often relies on diplomacy and pressure from other countries to get compliance. This doesn't always work, and powerful nations can sometimes act with impunity. Please share, like, and subscribe to support the channel and hear from this influential leader. See you soon on another video. Thanks for watching. Adema Igbo Chideke Kalamacho ezima puliche Igbo di Samej Manaka na ebe ahụ n'ugbu a na enweta onwe gote aka mse nabata kpọkwem n'oge ihe omume anyị. Chibo anụ ọzọ bụ nke na-abịara gị naanị na nso nkwa ọchịwọ. Na mbụ anyị chọrọ ibu ụzọ lebagodo anya kpọmkwem na okwu ụgha juru ndị gọvanọ ala Igbo n'ọnụ dịka o si metụta Nnamdi Kanu. O nwere mgbe anyị na ebe a na-ekwu ekwuru m ya ekwu. Mgbe ndị gọvanọ ala Igbo bịara nwee meeting, enwe stakeholders meeting n'ala Igbo, ndị ndu ala Igbo agbakọ, ndị gọvanọ enye ultimatum si na ha ga-eje ịhụ Tinubu maka Nnamdi Kanu. This is over 2 months now. This is over 2 months now. Yeah, this is the second time. That was the second time ndị gọvanọ ala Igbo na-ekwu okwu ije hụ onye isi ala. The other one wụ mgbe ha si na ha ga-eje hụ Buhari. That was in 2023. Yerukwe earlier middle of this month. He pụtakwa ọzọ kwuo na ha ga-eje hụ Tinubu maka Nnamdi Kanu. And I told our people, these people are not serious. Ihe na ndị gọvanọ ala Igbo. It's only that most of you aghọtahụ the kind of political mentality our so-called governors nwere. Gịnị ji ha? Ọ bụrụ ndị gọvanọ Yoruba kwuru okwu na ha ga-eje hụ Tinubu or hụ Buhari that time. Ha na-eje. There we go. Immediately, a na-egburu oge. A na-egburu oge. Governor ịhụ onye isi ala is like a phone call. It's like a phone call. A governor to see a president is like a phone call, especially a president chọrọ ịzụ another presidency. Now, whatever ị na-eje. So, for the past 2 months now, or even 3 months now, the governor ala Igbo mechara that meeting ha mere n'Enugu. Si na ha ga-eji hụ Tinubu maka Nnamdi Kanu ka e weghachite nchekwa n'ala Igbo ka eme ka ala Igbo juo oyi. Ha agala hụ Tinubu? Mba. They will not go. E nwere ike nwe ofu onye ma mmadụ ebuo n'ime ha ọ na-anụ ọkụ n'obi ka eje hụ Tinubu, mana ndị nke ọzọ bụ ndị nọ n'otu pati APC nwere ike gbado ije hụ Tinubu ụkwụ si na ha ya eje ha cool down. Akpọ meeting maka ya si cool onu down. Maka na ha nwere gịnị? Ha nwere ulterior motive na-aghọta ebe anyị na-eje. Ha nwere ebumnobi ọjọọ. Na ha pụtara mgbe asị na ha ga-eji ihu Tinubu maka Nnamdi Kanu, all just to calm the nerves of ndị na-amarọ ndị ha bụ. Ịma ha chere anyị bụ olodo. Ha chere anyị bụ ndị iberibe, anyị amala ife. We know that Southeast governors cannot hold na Tinubu because of Nnamdi Kanu. Because ndị nọ n'isi ha as leaders of the Southeast governors ala Igbo, ha wụ ndị dowere Nnamdi Kanu ebe ahụ. Ihe m na-agwago bụ eziokwu. Ndị anọ n'isi Southeast Governors Forum, who had dowere Nnamdi Kanu there. That is the truth. So why will you the governor ala Igbo pụtara? Nye, we want to go and see Tinubu because of is a lie. They will not. They are afraid that Nnamdi Kanu pụta, their popularity will diminish. They are afraid that Nnamdi Kanu pụta, he will assume the position of the Governor General of the Southeast.
That is the problem. And that is why they can never. Ishai Korea na Kishimona Gale bet here now. No, Ishai Bayaka bet. And the governor Igbo will never go and see Tunumbu because of Nnamdi Kanu. Since they called to see, seek for political solution. Can the question is the political solution? About the governor Igbo. Now, Senator Enyinaya Baribe, the inner caucus of the Senate, submit a letter with the Attorney General of the Federation. Come by her lodge a letter, and you know her response. Mba! Now got an age. Many House of Rep members, numbering about 50, Mandu Bunea, Mandi Yorubania, Mande Kibonia, they have protested, they have asked, they have moved the motion. Can federal government release Nnamdi Kanu? Come by move the motion, Urota, and release Nnamdi Kanu. Mba! Ndeji Ndi Governor Igbo. If you don't know it now. Ndeji release Nnamdi Kanu was Southeast governors. Maybe 1 or 2 or 3 of them. Yes, 1 or 2 or 3 of them not a ruling party. But you got because you are not following the trend. So what are we saying? That Oburun and Igbo Cho can release Nnamdi Kanu. There are certain things we must do. We must go back to God. We must go back to Chukwokika Biama. It is only Chukwokika Biama that has the right, that has the power, the authority to touch the heart of a king, according to what the Bible tells us. So Chineke nwere ikikere imetu obi onye eze aka. Onye eze obi ekpokoro obi adegano obi adi pererere. Ye eme ihe Chineke chọrọ, me ihe ndị mmadụ chọrọ. That is the truth. So in Norokwa nga na-eche mgbe ndị gọvanọ ala Igbo bịara atọhapụ Nnamdi Kanu nye is a lie. All the same da na-achọ ka atọhapụ Nnamdi Kanu na-akụso ọgba aghara na-akụso enweghị nchekwa n'ala Igbo. Agba kpam asị yes, ọwụ IPOB. Agba kpam asị yes, ọwụ ndị otu Nnamdi Kanu, so that they will use it. They keep Nnamdi Kanu there. You have seen it, Your Excellency. We are even planning to come and see you. But his boys are now killing people in the southeast. His boys are now doing this in the southeast. Oh, how? But he got rota. Oh, how I cause here. Oh, how I cause here. That is the mentality, the politics, and those are not the Yoruba and Achi and Yochi. Let me hand down a moment. Lay hand then these baby bend down a Hasana Undibo. Lay hand a moment. The current crop of Igbo leaders I'm going now. Fear! Fear! Ihe jibari Igbo onye agala nwanne ye. Mana ọhụrụ maka ndị leaders si n'ugbu a n'ala Igbo. Ha agala nwanne ha tinyejara. Ha agala nwanne ha tinyejara. And it's a big shame. It's a big shame that at this point, aka na-ekwu okwu agato hapụ Nnamdi Kanu, ma waga hato hapụ Nnamdi Kanu. At this stage, at this point in time, aka na-ekwu okwu Nnamdi Kanu. When undasi mde mere ihe o mere are free. When undasi kwuru ihe o kwuru are free. But because of selfishness, clannishness, amaghị ihe, illiteracy of ndị kpọrọ onwe ha ndị ndu ala Igbo, ọ ihe ka dowere Nnamdi Kanu dia ruo today. Ama mi na ghọta ebe m na-eje dịka ọ dị mkpa na ịghọtalụ m. Anyị enweghị ụzọ okwukwe n'ebe ndị South East governors nọ as far as ịtọhapụ Nnamdi Kanu is concerned. Ka anyị were ụzọ okwukwe anyị ahụ chinye Chineke n'aka, ka anyị were okwukwe anyị ahụ chinye Chukwu okike abịama n'aka, because ndị be anyị si ebe nwata na-ebe akwa atụ aka ma nne ya anọghị ya, nna ya ga-anụ ya maka na akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndị dị mmadụ. Ndị be anyị siri okenye adị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị, mana ndị gọvanọ ala Igbo anọrọ nọ n'ụlọ ewu amụcha n'ọgbịrị nwụọ n'ime ọgbịrị ọ mụrụ n'ime. That is the pathetic situation we have found ourselves in Igbo land with this crop of leaders I want to hear.